Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of Business Ethics. Today we are going to discuss the 6th lecture, and the content of the lecture which we are going to discuss today, that is moral development and ethics. Now dear students, let me first discuss that what are the different topics which we are going to discuss in this lecture number 6. We will start first from the moral development, that what is moral development. Then we will discuss the concept of moral reasoning. We also will discuss that what are the various forces that affecting the employee ethics or ethical decisions. And then we will discuss some international contexts relevant to ethics. I would like to give you some principles of the United Nations regarding to ethical standards. Now first of all, we are going to start that what is moral development. Before starting the moral development, let me first tell you that what the moral development is. Simply stated, if you focus on the word moral development, development means nourishment and moral means simply standards. So now connect these two words. The nourishment of the standards. We sometimes assume that a person's values are formed during childhood and don't change. अक्सर मुझ दा सोच को चिगुरा दा कम चे moral standards दी दा खल्को की संग जुड़ी. How these moral standards develop clear in the personality of the people. न मुझ वयु चिदा हमेशा बचपन में start की. Is it? And these are not changeable. हालांकि these are changeable. Well, because these are the learned thing. ना मुझा इस दा करी. उस दा संग इस दा शवी दी. A great deal of psychological research as well as one's own personal experiences demonstrates that as people mature, they change their values in very deep and profound ways. Sanga with the passage of time and with the with the help of experiences, sanga waqti rigi khalko sara experiences rasi same khalko chikam values di age ke hum change razi. तो zaka wayu सही चे moral development या moral values खल्को के दा constant नदी दा change की society हम change की with the passage of time हम change की और with the help of experience चेते दे सर हम learn की नो ज़का सही moral values के the individual moral values के changes रजी. Just as people's physical, emotional and cognitive abilities develop as they age, so also their ability to deal with moral issues develop as they move through their lives. Sanga waqti rigi no with the passage of time khalku che kam dealing de value sir aga hum change ki dekh ke hum change rasi. Us question da de che aya da moral values khalku ke da sudden develop ki kana it has a proper mechanism. Now it has basically a proper mechanism. The slow and steady चेदे your individual life के your personal life के the system develop की उस the system develop की संगा. How basically this system develop? System of moral values I am talking about. चे कुम तमुंगा moral development पायु चे आया द खल्को के the standards develop की संगा. नो दे पारा Lawrence Kohlberg दा यो scientisto सही हुआ नो आगे पदे मैंने research करियो that is the Lawrence Kohlberg is the name of the scientist. He provided clear a theory that was developed by the Lawrence Kohlberg theory of moral development. Lawrence way che moral development individual ke da ekdam na develop ki. It will take clear a lot of times. So then he divided clear the moral development of an individual into 3 different stages categorically. First he said the pre-conventional level or the pre-conventional stage. Second he said the conventional level or the conventional stage, and third he said principal level or the principal stage. Lawrence चेकम दे आगे वे चेगुर individual के moral development चेकम दे आगा slow and steady develop की. No slow and steady चे develop की he categorizes all the developmental stages into 3 broad categories. One was pre-conventional level चेकम initial level दे. Second, that is conventional level.
second level de, and the third that is principal level che tolu na zyad mature level de. Now let me explain first the pre-conventional level che pre-conventional level वही था और pre-conventional level number 1 sticking to rules to avoid physical punishment and then following rules only when doing so is in your immediate interest. Now let me explain first the concept of pre-conventional state. According to this definition, pre-conventional state it comprises on two further levels. One is known as the punishment and obedience orientation level, and second is known as the instrument and relativity orientation. उस first punishment and obedience orientation level देखिए this. At this stage, the physical consequences of an act wholly determine the goodness or badness of that act. Now, the child's reason for doing the right thing are to avoid punishment or to defer to the superior physical power of authorities. So, there is a little awareness that others have need similar to one's own. Pre-conventional stage ke second that is instrument and relativity orientation de. Now this stage ke, at this stage the right action becomes those that can serve as instrument, a tool for satisfying the children's own needs or the needs of those for whom the child cares. So simply stated at the pre-conventional stage or these two stages, the child is able to respond to rules and social expectations, can apply the labels good, ya bad, ya right, ya wrong. These rules, however, are seen as something externally imposed on the self. So right and wrong are interpreted in terms of pleasant or painful consequences or of actions or in terms of physical power of those who set the rules. Hope inshallah bit idea will be clear. Now उस वजह कोशिश कमा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज च कम दे आज तासुला दे सिंपल अगर पख्तो के तशरीह कमा गुरा लॉरेंस वही कि प्री कन्वेंशनल च कम इनिशियल स्टेज दे सही that their initial unmature stage, that is a very unmature stage. It means that come your mushroom learning ki kana values pa barake matlab khaw bad pa barake. That is clear from the parents. Well, parents are the major institutions. अगर सिर्फ मतलब माशूम च कम दे अगर बद और ख के फर्क नहीं कोले पेरेंट्स आगे तो वही चेहरा दाकार सही दे वही का दाकार गलत ते माई कवा मींस सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ना जान बच को बोलो दे पारा अगर कार न कई लेकिन फॉर एग्जांपल यो माशूम गलत कार कई नो मोर या प्लारे वही इज इट नो गोरा आगे त पते ही माशूम तक दा गलत कार मा उकरो नो मोर में वही नो जान पनिशमेंट ना बच को बोलो दे पारा अगर दा कार न कई मतलब दे दका लॉरेंस वही च प्री कन्वेंशनल इज अ वेरी अनमैच्योर स्टेज that where the individual, the child is not able to make a difference between what is right and what is wrong, what is good or what is bad. Now सिर्फ और सिर्फ अगर unethical action ज़का न किया कि सिर्फ और सिर्फ जान चले physical punishment ना बच का वलवाड़ी simply stated. और second चीज़ pre-conventional की चुगुरा दल था मोर प्लार चकम दे सही शो अगर वर्ता direction work हुई माशूम अखबाला इस सब नशी को वदा और ये तो पते ही चेदा कम खकार कई that is in the best interest of that individual. Now simply stated, pre-conventional stage is an unmature stage that where the child, the individual is unable to make a differentiation between what is right and what is wrong. सही हुआ चिका wrong न कई सिर्फ और सिर्फ ज़का न कई जगह punishment न जान avoid कई नो ज़का कॉलबर्ग वही लॉरेंस वही कि that is the pre-conventional and unmature stage. कि once pre-conventional stage ख़त्म शी the next stage that is conventional stage. Conventional mean that is a bit mature stage as compared to pre-conventional stage. Now conventional के मा divide करे दे दो points के 3 and 4 points. Living up to what is expected by people close to you. And the fourth, maintaining conventional order by fulfilling obligations to which you have agreed. Now let me explain a bit conventional stage. The conventional stage set away. Now basically conventional stage maintaining the expectations of one's own family, peer, या groups or nation is now seen as valuable into own right regardless of the consequences or outcomes. Jisanga ma pre-conventional stage
दो सब स्टेजेस की डिवाइड करे दे नो दलता हम चिकम कन्वेंशनल स्टेज दे दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सब स्टेज दैट इज नोन एज नंबर 1 द इंटरपर्सनल orientation and the next is law and order orientation. Now first, interpersonal concordance orientation. Simply it means good behavior at this early conventional stage is living to the expectation of those for whom one feels loyalty, affection and trust, such as like family members and friends. Right action is conformity to what is generally expected in one's role as good son, daughter, brother, friend, yeah, so on. And the second, we are talking about the law and order orientation. Right and wrong at this more mature conventional stage is now come to be determined by loyalty to one's own larger nation or surrounding society. Simply stated, we are talking about the laws, and laws are to be upheld expected where they conflict with other fixed social duties as well. Simply stated, उसको conventional stage चले दा बज़ तथुरा पख्तो कम तशरीह कमा च conventional stage चले Lawrence दावी च conventional stage च कम दे the second stage च कम दे it is a bit mature stage as compared to pre-conventional. उस दल तच कम यो individual दे आगा actually खपल group खपल फैमिली मेंबर्स खपल सोसाइटी पर मुताबिक चिकम दे अगुई एक्सपेक्टेशन पर मुताबिक चिकम दे खाउ बद एक्ट कई लाइक जो वाया फॉर एग्जांपल जमा यो ग्रुप दे इज इट अहा ग्रुप चिकम दे अहा यो सिस्टा वैल्यू वर्क कई सही हुआ लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ आई एम नॉट मीटिंग टू माय फ्रेंड्स सो माय फ्रेंड्स छे दे अहा दा खबरा बदमनी सही शुरा या इफ आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स नो गुरा जमा फ्रेंड्स चिकम दे जमा कुलीग चिकम दी जमा फर्दर टीचरन चिकम दे जमा पेरेंट्स चिकम दी सही शुरा दा जमाना से एक्सपेक्टेशंस की सोसाइटी जमाना से एक्सपेक्टेशन की सही शुरा नो कम च ग्रुप अकॉर्डिंग टू ग्रुप यू इंडिविजुअल चिकम दे आगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप एक्ट की सही शुरा च व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. So conventional stage ذكا ما داخته هو living up to what is expected by people close to you. كم خلق ساسو نزديري सही हुआ अगुई चिकम स्ताना एक्सपेक्टेशन दी नो इंडिविजुअल अगई एक्सपेक्टेशन पर मुताबिक चिकम दे आगा एक्ट की. सेकंड के कन्वेंशनल मैच्योर स्टेज दा वही चुगुरा दलता खौ बद फरकवलो दे पारा ऑर्डर फॉलो कीगी. ऑर्डर मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ, कानून फॉलो कीगी. कानून वही चुगुरा दास कार सही दे डू इट एंड दा कार सही ना दे डोंट डू इट. लाइक फॉर एग्जांपल सिग्नल वायोलेशन. अब गुरा ट्रैफिक दे पारा वी हैव अ प्रॉपर लॉ इफ वी क्रॉसिंग द रोड नो गुरा कल च रेड लाइन नी सही हुआ नो मुंग न क्रॉस को गाड़े सही हुआ और कल च ग्रीन लाइट शी नो बे मुंग सु को गाड़े क्रॉस को. इट मींस दैट वी आर नाउ फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द लॉज. सही हुआ ज लॉ ऑर्डर लगे फॉलो को नो गुरा ज ऑर्डर जका फॉलो को च ताकि डिसिप्लिन कंट्री की सोसाइटी की डिसिप्लिन. Is it? No, it means that order is also, the law is also restricting us. That clear that what is the difference between right and wrong. So law define to us that these are the good things, follow it, and law define to us these are the bad things, don't follow. No dalta law chikam de aha mungta har yo shay define kai. Like for example yo kas murder hoki no law define kare de che sok murder kai age de para wo saza sei. Is it? So that is the conventional, a mature stage, that where the individual act clear according to the expectation of the people that they are very close to that individual. And the second, when individual want to make a differentiation between right and wrong, and just because of the order, yeah, just because of the following the rules or laws. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now the next principle, that is your principal stage, your principal level. अब प्रिंसिपल लेवल अगेन दो पॉइंट के में दो स्टेजेस के में एक्सप्लेन करे दे. वैल्यूइंग राइट्स ऑफ अदर्स एंड अपहोल्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड राइट्स रिगार्डिंग ऑफ द मेजॉरिटीज ओपिनियन एंड फॉलोइंग सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स इवन इफ दे वायोलेट द लॉ. नाउ संगच मास्टर्स हुए द दो पॉइंट यदि बेसिकली द दो स्टेजेस थी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. Principal level, yes, sometimes it is known as post conventional या autonomous या principal stage हम देते हुए. अब that is again divided into two sub stages. Number one, first is social contract orientation stage. At this first social contract orientation I'm talking about. At this stage, yeah, at this first post convention stage, the person becomes aware that people hold a variety of conflicting personal views and opinions, and emphasize fair ways of reaching consensus by agreement, contract, and due processes. While in the second phase,
چې ما تاسو ته وویل چې universal ethical principle orientation phase چې ورته وایي at this stage right action comes to be defined in terms of moral principles chosen because of their logical comprehensiveness universality and consistency. Now us principle level سره ګوره principle simply mean that is more mature level. دلته خبره یو ګروپ نه یو فیملی نه صحیح یو فرینډز نه یو انسټیټیوشن نه راوته او سوسایټي اورینټیشن ته خبره راغله لکه سپوز زه تاسو ته وایم چې دلته انډیویجوال اوورال سوسایټي ته ګوري اوورال پرنسپلز ته ګوري دین اکټ کلیر ود اکارډنګ صحیح چې آیا دا رائټ دی که دا رونګ دی سپوز زما یو پیر دی مطلب زما یو ګروپ دی صحیح هغې کې ما فرینډز دي او هغه فرینډز چې کوم دی هغه غلا کوي صحیح شو او دلیل دا ورکوي چې فار ایگزامپل دا غلا چې کوم مونږ کوو سو وی آر فولفیلینګ اور آل ایکسپنسز صحیح شو نو دا غلا ځکه کوو چې مونږ ټول ایکسپنسز راوځي نو کیدای شي هغه ګروپ پورې دا خبره صحیح شو لیکن being as a society a member of the society overall society point of view say هغه ګروپ خبره چې کومه ده هغه بالکل غلطه ده so it means at this level now the individual is acting clear on the behalf of the society or the expectation of the society نو ځکه دا وایي چې ګوره principled اصول لیول عمومي اصول لیول چې آیا عمومي اجتماع یا عمومي سوسایټي لګي یو خبره څنګه وای لکه فار ایگزامپل ګوره یو فیملی ده هغه وای چې کو ریلیشن چې کوم دی مطلب فرند میل فرند او فیمیل فرند صحیح شو دی ریلیشنشپ چې کوم دی دا کامن دی صحیح شو ډېر فیملیز داسې دي چې هغه دې کې ډېر زیات تضاد نه لري لیکن اوورال زموږ چې کومه سوسایټي ده ادا خبره بده مني نو ایز ان سوسایټي صحیح شو individual is act clear with according to the expectation of that society it means individual چې دی هغه other یا society values یا rights لګي value ورکوي صحیح شو hope inshallah a bit idea will be clear لکه زه وایم فار ایگزامپل هیومانیټیز صحیح شوله هیومانیټي مطلب انسانیت چې کوم دی اب زه وایم ماینورټي چې کوم دی صحیح شو هغو رایټس هم پروټیکټ شي اوس ماینورټیز چې کوم دی سوسایټي اورینټډ یا هیومن رایټ پوینټ اف ویو سره ولې چې دا اصول دی چې څومره زموږ رایټس دي اوره د ماینورټیز رایټس هم شته دی نو ماینورټیز رایټس کې must be protected اب individual is acting clear with according to the expectations of clear that society and he or she is acting according to the principle some principle نو ځکه دا وایي چې principal level that is autonomous level یا دې ته موږ post conventional level هم وایو so pre conventional چې کوم level دی صحیح شو that is a very unmature level مطلب individual چې کوم دی هغه خو بد کې فرق نشي کولای some third party will make difference that what is the difference between good and bad conventional level is a bit mature level as compared to pre-conventional where the individual is acting with according to the expectation of the peers and while the principal level is the very mature level where the individual is acting or making the difference between right and wrong with according to the principles or providing value to the rights of the others hope inshallah a bit idea will be clear hope students inshallah a bit idea will be clear now we'll move to the next slide the two that is about the moral reasoning what is moral reasoning چې کله هم موږ moral reasoning کوو for example when we are let's suppose finding out the logic صحیح شو چې کله موږ moral یو standards reasoning کوو یا logic explain کوو نو دا څه وایي چې د moral reasoning صحیح شوله دا must be consist clear on some criteria چې کله هم موږ moral reasoning کوو moral reasoning mean for example find out the judgment simply یا conclusion چې ورته وایو چې کله هم موږ یو moral conclusion راوباسو نو باید هغه conclusion چې کوم دی it must consist on some criteria نو هغه criteria کم دي چې moral reasoning must be logical همیشه logical پکاره ده هوایي نه ده پکاره factual evidence must be accurate relevant and complete چې کله هم موږ یو for example reasoning کوو صحیح شو یو بارګینینګ کوو نو بارګینینګ کې چې کومه موږ انفارمیشن پرووایډ کوي نو باید هغه انفارمیشن accurate پکار دی and moral standards must be consistent صحیح شو must be consistent مطلب دا دی چې کله هم موږ moral standards خبره کوو نو هغه کې consistency پکاره ده یو ربط پکار دی دا سینا for example چې past کې یو کار شوی دی صحیح شو او نن چې دی هغه standard بیخي شته نه دی هغه کیس هم جدا دی I would like to explain this concept whole theory with an example دا example می تاسو لیکلی دی just to make your idea clear تاسو دینه علاوه relevant examples نور ما اخیستی شي ضروري نه ده you must have to follow only these صحیح شو تاسو خپل اگزامپل هم تاسو کنکلود کولی شي دا خو ما خپل اگزامپل لیکلی دی just to make your idea clear ګوره زه یو وینا کوم زه یو خبره کوم خبره دا ده زه وایم چې American society is unjust society ما یو خبره وکړه چې American چې کومه society ده کنه ډیره ناانصافه society ده ګوره اوس دا وینا خو ما وکړله
صحیح شو نو آیا دا وینا ما په کم اساس باندې کړی دا let me first highlight it دا به تاسو highlight کما چې تاسو concept clear شي suppose ما یو وینا وکړه چې American society is an unjustful society ها زه وایم چې American society is an unjustful society American society ما یو وینا وکړه چې دا ډیره یو for example unjust society ده صحیح شو اوس دا وینا ما په کم اساس باندې وکړه I have to prove it I have to give a proper logic نو ګوره logic دا دی چې American society is unequal in sexual orientation मतलब American society کې male और female ترمنځ کې ډیر زیات فرق دی there is a sexual orientation मतलब دا دی چې هغه جندر کې فرق کوي मतलब male او female کې sexual فرق کوي یا دینه علاوه caste system کې فرق کوي نو ګوره دلته مې یو logic ورکړو sexual logically I am going to explain that why I am saying that American society is an unjustful society या unjust society ګوره اول logic में explain کړ چې American society کې sexual orientation ډیر زیات دی یا American society کې چې کم سپین خلک دي او کوم چې for example تور خلک دي د کې ډیر زیات فرق دی اوس دا چې کوم ما logic وې آیا دې logic څه بل دلیل شته نو ګوره دلیل لګي دلته ورکوم evidence data لګي دلته provide کوم چې 70% of the black people are treated by discrimination and unequal distribution of benefits मतलब چې American society کې چې کم black او white خلک دي هغه کې 70% black خلک چې کم دي هغه سره society discrimination کوي هغه ترمنځ کې فرق کوي صحیح شو او کم چې ګټه benefit سپین خلکو له ملاويږي هغه تور خلکو له هغه benefits نه ملاويږي نو ګوره کوم خبره چې ما دلته کړی دا امه ګوره logically دلته explain کړله further logic د پاره ګوره ما data provide کړه چې 70% of the black نو ځکه په دې اساس باندې I am saying that therefore American society is an unjustful دی یا unjust society ده صحیح hope inshallah bit idea will be clear نو simply دا وی چې کله هم تاسو moral reasoning کوئ یو conclusion روباسي یو ethical خبره نو باید هغه خبره تاسو logically او proper data سره explain کړئ دا سه direct هوای خبره پکې اونې کوي moral reasoning simply means that whenever ethically you are going to conclude a result so the reasoning must be the conclusion must be on the basis of logic and the logic is totally supported by the data and the data must be accurate and valid so then on the behalf of that logic and data then you can conclude that why something is right or something is wrong so initially I said that American society is unjustful logically I proved that why American society is unjustful so this whole example simply explains the moral reasoning process hope inshallah a bit idea will be clear now the next thing is factor या factors सही शो the factor या factors दलता S वाचोई factors that affect employee ethics मतलब employee ethics या employee ethical dilemmas या employee ethical decisions सही शो चकला हम यो employee यो ethical decisions आली decision आली नो आगा कम factor थी च आगा affect कीगी आगे decision आगो factor सारा now let's start from the first सही शो अवल मुंगा दा गुरु चाहा कम factors दी it can be the individual characteristics मतलब دا د نفر خپل characteristics دي qualities دي اساس کې دي شي اب مخکې وګورو then it can be the organization's design یا structured organization خپل چې کوم structural design دي عام کې دي شي او دینه علاوه organization culture چې کوم دي عام کې دي شي no or individual characteristics organization structural design and the organization's culture دا درې وړه هغه points دي یا هغه factors دي that can affect the employee ethical decision now let's start from the first individual characteristics اول individual characteristics ګورو چې individual characteristics څه راشي ګوره individual characteristics simply mean the individual qualities no individual qualities کې the first thing is the values Sidi, already we have discussed that what is values basic convictions about what is right or what is wrong मतलब यो individual यो नफर यो employee خپل دغه سچولا basic conviction mean ما خپل thoughts چې زه یو کوم سیز لا preference ورکوم صحیح شو نو ګوره دا هم زما decisions ethical decisions چې کوم دي هغه ور سره افیکټ کیږي لکه suppose زه یو organization کې کار کوم I'm working in an organization that where we have clear a group of male and a group of female or sexual male and female they are collaboratively working in a setup اوس sexual زما personal value دا یو this is the importance ورکوم چې female sexual provide the preference first मतलब ladies first مونږ ورته وایو simply ګوره دا زما خپل personal value ده
او زما پرسنل ویلیو چې کومه ده صحیح شو دا زما پر ډیسیژن باندې هم افیکټ کیږي حالانکه باید په کار خدا ده صحیح شو چې موږ میل او فیمیل ایکولی ټریټ کو لیکن ان سم کیسز فیمیل must be given more preferences. Is it clear? نو ځکه دا وایي چې انډیویژوال چې کوم ویلیوز دي هغه امپلوي ethical decision باندې خامخا تاثیر لري او ویلیو سمپلی مینز صحیح شو هغه سیز چې کوم له مونږ امپورټنس ورکو نو چې کوم یو مینیجر کوم یو انډیویژوال کوم سیز له زیات امپورټنس ورکوي ډیفینیټلی هغه چې کوم ډیسیژنز دي اټ must be according to those values. Second thing is the personality. अब पर्सनैलिटी के दो सीजन राजी नंबर 1 योगो ईगो स्ट्रेंथ राशि and the second thing is locus of control. Now awal baz ego strength explain kama gura ego strength a personality measure of the strength of a person's convictions. Say shwa convictions mean for example my beliefs, my thoughts, my principle remain stable on his own principle. Us ego strength se tawai gura zama personality say shwa zama su usul di u zakhpal usul man sura qaim yama. For example I have my own principles say shwa and how much I am clear sticky with my principle. Like suppose the organization کې کار کوم یو کس ماته وي چې دا والا رشوت دا کار مال زر وکا لیکن زما پرسنالټي زما ایګو زما انا ماته وي چې بغیر د پیسو یو سړی کار کیږي نو زه ولې رشوت والا ما دا کار ورته وکم is it means this is against of my life principle دا زما د اصول خلاف خبره ده it means that my ego my انا زما غیرت چې ده دا خبره نه مني صحیح شو نو زما decisions چې کوم دي it also will affect clear by my personality. Hope inshallah bit idea will be clear. Then second thing is locus of control. Simply a personality attribute that measures the degree to which people believe they control their own life. What is locus of control? Simply stated locus of control locus of control mean how I can control my own life. نو सादा अल्फाज के मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ how I can make my life more better. Simply do I have a control on my own life to make it better or not? That is simply locus of control. Zama jwan mane sama sura control de saishwa chizai khajura walesham de ta way locus of control. Us locus of control che de aga dwa rakam di dwa beliefs di yaw internal locus the yaw external locus the. Ab what is internal locus? The belief that you control your own destiny. It means simply I can make my destiny, I can make my objective clear, very clear to myself. Like زه تاسو ته وایم internal locus mean چې زه خپل ژوند خپله ښه کولی شم. I can make my life clear better for myself. څنګه یې جوړولی شم? If I will work hard I will get more marks. Simply چې زه به څومره محنت کوم صحیح شوه هغه محنت په سیله کې زه به نوره مارکس هم عالمه. It means چې څومره هارډ ورک کوم اوره زما ریزلټ به هم ښي. صحیح شوله نو دا زما محنت پورې مربوط دی دا انټرنل لوکس دی صحیح شوه سمپل سټیټډ. ایکسټرنل لوکس دی چې ګوره ډېر خلک دا وایي چې هر څه بای چانس دي خدای تعالی طرف نه دي لیکلي دي که زه ډېره محنت وکړم که نه کېږي به هغه چې کوم زما د قسمت کې لیکلي دي. It means I don't have a control to make better my life. زما په څه قدرت څه اختیار نشته دی. نو اوس سیکنډ تھنګ لوکس اف کنټرول چې کوم دی دا هم زموږ ډیسیشنز چې کوم دی هغه ډېر زیات افیکټ کوي. لکه سپوز زه یو مینیجر یم صحیح شوه زموږ تاوان وشو او زه وایم چې دا تاوان خو خدای تعالی طرفه نه و به دا وشو بس ګورو به. It means موږ پکې څه نشو کولی. That is known as external locus belief. لیکن زه وایم چې تاوان خو وشو نو how we can improve. We can for example دا تاوان چې کوم دی صحیح شوه دا موږ ګرځولی شو موږ ایفرټ های کوو صحیح شوه. That is known as my internal locus. Hope inshallah a bit idea will be clear. کوشش کوم چې example سره تاسو له clear کما چې تاسو له idea مکمله clear شي. Then is the structural variables, organizational characteristics and mechanisms. Mechanism mean processes that guides and influence individual ethics. اوس دا وایي structural variables, organizational structure variables. دا وایي چې ګوره کله کله employee ethical decisions چې کوم دی هغه د organization processes نه هم افیکټ کیږي. لکه فار ایگزامپل د ایگزامپل مې لیکلی دي صرف یو ایگزامپل په ایکسپلین کوم تاسو له چې آیډیا کلیر شي. ګوره ریوارډ الوکیشن سیستم. ریوارډ خو تاسو ټولو ته پته ده صحیح شوه ریوارډ څه ته وایي لکه انعام. اب سپوز زه وایم چې ارګنایزیشن ټول امپلوی له یو رقم ریوارډ ورکوي صحیح شوه مطلب مالم سرټیفیکیټ راکوي مسټر بی تم سرټیفیکیټ راکوي مسټر سی تم سرټیفیکیټ راکوي حالانکه زه محنت زیات کوم لیکن ارګنایزیشن ټول له یو رقم سرټیفیکیټ ورکوي. نو زه وایم چې ټول یو رقم سرټیفیکیټ ریوارډ آري نو زما د دوره محنت کولو فایده څه چې څنګه نور بس کار کوي زه هم داسې کار کوم. ایکسټرا آرډنري افیشنسي شو کولو ضرورت څه when organization is treating all the employees same.
صحیح شو. نو ځکه دا وایي چې کوم ارګنایزیشن کې د کوم چې میکانیزم مین پروسیسز سیستم یې جوړ دي، نو کله کله دا سیستم چې کوم دی دا مونږ ته ایتیکل او ان ایتیکل ډیسیژنز چې کوم دي دا زمونږ افیکټ کیږي د سیستم دی لاسه. صحیح شو. یا دې نه علاوه ډېر ایگزامپلز کې دي شي، لکه فار ایگزامپل ګوره زما پرفارمنس ښه دی، صحیح شو، آل اوور د ایئر زما پرفارمنس چې دی اپ ټو مارک دی، لیکن یو ورځ زما پرفارمنس ښه نه کیږي، نو زما مکمله ارزیابي چې کومه ده هغه صفر ته راشي. it means the organization performance appraisal system چې کوم دی ارزیابي سیستم چې کوم دی دا صحیح نه دی، it is not accurate. صحیح شو. نو ځکه دا زموږ ethical decisions صحیح شو دې سره employee ethical decisions افیکټ کیږي. دې ته موږ وایو organization structure variables یا organization characteristics or mechanism. Mechanism means simply the process of the organization. And the last is organization's culture. ګوره organization culture simply څه ته وایي value based management. A value based management is an approach to managing in which managers establish and uphold an organization's shared values. نورم ساده الفاظ کې چې کله هم manager یا organization کې decisions آلی and all the decision of the manager is with according to the value of the organization. چې organization کم یو سیز لا ویلیو ورکوي چې کله مینیجر هغه ویلیو په مطابق ډیسیژنز آلی، چې کم یو سیز لا organization ویلیو ورکوي. لکه سپوز organization وایي وی ویلیو ټو د کسټمرز، مونږ کسټمر لا ویلیو ورکو، نو اوس مینیجر کم هم ډیسیژن آلی نو دا ذهن کې ساتي چې زما organization کسټمرز لا ویلیو ورکوي. صحیح شو. نو each and every step clear of the manager and its decision clear that contains clear on the value of the customer. So it means the decisions taken by the manager must be with accordance clear to the value of the organization. Data simply مونږ وایو value based management. هغه management چې کم کې خلک یا management صحیح شو هغه organization value له importance ورکوي او کوم هم decision آلی نو هغه value په مطابق آلی چې کوم value organization ورکوي. That is simply known as value based management. Hope inshallah idea will be clear. Now your journal one example में तासु ला राखस दे ethics in international context. International context simply means कि your organization में राखस दा United Nations. उसकुरा ethics पर बरके United Nation सब principles दी, सब rules दी. अब लग जाता तासु ला define कमा, यदि के दासे तशरीह ज़रूरत नष्ट दे just to make your idea clear. कि गुरा अव्वल human rights पर बरके the United Nation सब principles दी. डेढ़ ज़्यादा तीमा तेरा दो लिखली दी. Principle number 1 दे कि support and respect the protection of international human rights. Second principle they again human rights पर बरके कि make sure business corporations are not complicit in human rights abuses. Second, United Nations labor standards पर बरके ये उसूल वही अगर उसूल दादे कि freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. And third usul da वही about labor standards कि the elimination of all forms of forced and compulsory labors. Yeah. Fifth usul da वही labor standards पर बरके the effective abolition of child labor. मतलब child labor चिकम दे दा पकार ना दे organizations के या child labor ना गुरीजों की organization. Third usul da वही about labor standard the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Simply stated कि jobs के discrimination ना दे पकार. Whatever opportunities are given to the male, same opportunities must be provided to the female. How male are treated in an organization, same treatment clear would be given to the female as well. मतलब discrimination ना दे पकार, gender based discrimination. उस United Nation चिकम दे अगर environment पर के सही वाला your next उसूल है कि support ethical standards दी कि support a precautionary approach to environmental challenges. Undertake initiatives to promote great environmental responsibility. Bia environment पर के वही encourage the development and diffusion of environmental friendly technologies. And last वही कि business should work against corruption and clear including bribery. Hope inshallah a bit idea will be clear. Thank you so much.